Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, siku hii ya tarehe 13 mwezi Novemba mwaka 2023, siku ambayo bila shaka ni siku kuu ya kitaifa ya upanzi wa miti, ambayo bila shaka Wizara ya Usalama wa Ndani ilitupatia baada ya mwelekeo kutoka kwa Rais. Kwa hivyo natumai kwamba kule nyumbani ama popote ulipokuwa umeshiriki katika shughuli hii muhimu ya upanzi wa miche ya miti, ambayo itasaidia zaidi katika kupigana na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Karibu katika taarifa za Kirk Machweo mtazamaji, ambapo leo hii upo na mimi Vincent Kerosi, tukiwa na mengi ambayo tumekuandalia, mengi zaidi yakihusiana na shughuli ya upanzi wa miche ya miti mtazamaji. Tumwenanga ambapo Rais William Ruto ameliongoza taifa katika shughuli ya upanzi wa miti ambayo imefanyika katika kaunti zote 47 nchini. Rais aliyeshiriki shughuli hiyo katika kaunti ya Makueni amesisitiza msimamo wa serikali wa kuhakikisha kwamba miche ya miti bilioni 15 inapandwa kufikia mwaka 2032, akisema kwamba ndiyo njia bora tu ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Wamaidha Kamau anaripoti zaidi. Rais William Ruto akizungumza hivi leo katika eneo la Kiu, kaunti ya Makueni, alipokuwa akiongoza nchi katika shughuli ya upanzi wa miti, amesema sababu kuu ya zoezi hili ni kukabiliana na hali ya hewa inayoleta madhara kadha wa kadha. Hii kazi tunafanya leo ya kitaifa ni kati ya mikakati ya kuhakikisha ya kwamba tunapunguza gharama ya maisha kwa kuhakikisha kwamba kuna mvua na maji, tuzalishe chakula ya kutosha, ndio tuhakikisha kwamba Kenya iko na chakula. Aidha, Rais Ruto aliwasihi wakazi wa kaunti ya Makueni kuwajibika kwa kuhakikisha kuwa wamelinda mazingira kwa kuendelea kupanda miti na hata hifadhi za maji, ili kuhakikisha wamedhibiti hali mbaya ya hewa na kuepuka madhara yake. Kwa hivyo kama kuna mpango itakayochangia katika kuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha, katika mambo ya cost of living, ni kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu, maji ipatikane, mvua ipatikane, tuzalishe chakula ili tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Waziri Soipan Tuya alieleza kuwa wametumia mbinu tofauti za kiteknolojia katika shughuli ya upanzi huo wa miti, na watahakikisha kuwa wameungana na serikali za kaunti kuhakikisha wamefuatilia kuwa miche iliyopandwa imemea kwa ufasaha. Thank you, Excellency. One of the things that Kenyans have agreed today during this green holiday is the fact that conserving our environment is everybody's business. Tukifaulu kupanda miti, mambo ya ukame, mambo ya mafuriko, hiyo ni kitu moja ambayo it will be a thing of the past for us. Mkewe Rais Ruto, Mama Rachel Ruto, aliunga mkono semi za rais na kutilia mkazo kuwa upanzi huu wa miti utakuwa kwa faida haswa kwa vizazi vijapo. Mmoja alisema kwamba panda mti ambao kivuli chake haitakufaidi wewe. Kusema kwamba tupande miti ili tuweze kusaidia vizazi ambavyo vinakuja katika siku za usoni. Wamaitha Kamau, Kirk Machweo. Na bila shaka mtazamaji, ikiwa leo ni siku kuu maalum ya upanzi wa miti kote nchini, kaunti tofauti zimeshiriki katika shughuli hiyo, zikiwemo kaunti za Tharaka Nithi, Kajiado, Mombasa, Pokot Magharibi na kaunti nyinginezo. Viongozi wakuu mbalimbali wa serikali wameonekana kuwa katika mstari wa mbele kufanikisha shughuli hiyo, kama anavyoarifu Vivian Oresha. Katika maadhimisho ya upanzi wa miti katika kaunti tofauti humu nchini, kaunti ya Tharaka Nithi imeadhimisha shughuli hiyo ikiongozwa na gavana wa kaunti hiyo Muthomi Njuki, ambaye ametoa sheria ya kuzuia ukataji ovyo wa miti kutengeneza makaa, akiwasihi wafanyabiashara kuuliza ruhusa kwa kaunti kabla ya kukata mti. Na tukaambia watu wetu wa enforcement, hatutaki kuona magari kitoka Tharaka Nithi kama inaenda Nairobi kama imebeba makaa. Nikakubali hiyo wakati kwamba tumekubali wewe kubeba gunia moja ya makaa kwenda kutumia nyumbani. Malori siku hizi hakuna. Lakini even that one sack I'm considering if we shall not have display. Hiyo moja itarudi tufike pale tuseme usionekane ukikata makaa, ukichoma makaa. Si mimi sisui ukiwa na makaa nyumbani kwako. Lakini pale utatoa hiyo si shida yetu.
tafuta makaa, lakini tutaki kuona ukifanya nini? Ukichoma. Hiyo inakuwa kama illicit brew. Hiyo ni kumaanisha kwamba chief na assistant chief mbele ya county commissioner, you must regulate katika kijiji yenu ile miti inakatwa kutengeneza makaa ni gani. Katika kaunti ya Kajiado zaidi ya miti 10,000 imepaniwa kupandwa katika msitu wa Loitoktok na maeneo mengine yaliyoko karibu. Upanzi huo uliongozwa na naibu gavana wa Kajiado Martin Moshisho, ambaye ameongoza wajumbe wa serikali ya kaunti katika zoezi hilo la upanzi wa miti. Martin ameeleza umuhimu wa upanzi huo katika kaunti hiyo. Kwa hivyo tungependa kushirikiana na kila juhudi ambayo itaweza kubadilisha hali, na hakuna njia nyingine ni kupanda miti kuhakikisha kwamba tumebadilisha ardhi yetu imejaa misitu, na kwamba tumeacha kukata makaa kiholela ama mambo ya logging. Waziri wa barabara Kipchumba Murkomen naye hakusalia nyuma katika shughuli ya upanzi wa miti kwa kuwaongoza wakazi wa Mombasa katika shughuli hiyo kwa juhudi ya kufanikisha ajenda ya serikali kuu. Waziri huyo amewataka wenyeji kukumbatia mpango huo na kusema kuwa ni wajibu wao kuhakikisha kuwa miti hiyo inalindwa. Hayo yakijiri, muungano la baraza la wenyekiti na halmashauri za serikali wameungana na Wakenya wengine kutoka eneo hilo na kufanikisha mpango huo. Baada ya shughuli ya kupanda miti katika eneo la Chanzu, wametoa hundi la shilingi milioni 1 kusaidia wanafunzi kutoka jamii masikini kulipia karo ya shule. Upande wa Chanzu, na tumeshirikiana na jamii kuhakikisha kwamba tumepanda miti zaidi ya 2,000. So na hii ndio ilikuwa nafasi ya pili sisi kuja pamoja kama wenye viti kusaidia jamii kwa masuala ya elimu. Agenda ya elimu na agenda ya health ndio ziko juu kabisa. Huku mitihani ya KCSE ikiendelea, walimu na maafisa wa usalama wamefanya shughuli hiyo ya upanzi wa miti asubuhi kabla ya kuanza kusambaza karatasi za mtihani wa kitaifa katika eneo la Chepareria, kaunti ya Pokot Magharibi. Wakuu wa idara ya elimu wamesema kuwa wakishirikiana na walimu na wanafunzi wanatarajia kupanda miche zaidi ya 600,000 katika kaunti hiyo. Tukipanda miche mingi tunasaidia kwa mambo ya climate change ili tusiwe na uharibifu mwingi wa mazingira. Siku maalum ya upanzi wa miti nchini imeibua hisia tofauti kwa wananchi, wengi wakipata kuelewa zaidi umuhimu wa miti na kushiriki katika shughuli hiyo. Nikiripotia Kirk Machweo, mimi ni Vivian Oresha. Na waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki ametangaza mabadiliko ya tabia nchi kuwa mojawapo ya tishio kuu la kiusalama. Akizungumza Jumatatu ya leo katika kaunti ya Garissa, Kindiki amesema kuwa madhara yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi ukiwemo ukame yamesababisha mizozo ya rasilimali adimu miongoni mwa Wakenya na kusababisha vita vya kijamii. Na kama anavyoarifu Chris Sambo, ni kwa waziri Kindiki aidha amedokeza orodha ya masuala 5 ambayo yanatishia usalama wa taifa. Katika siku kuu ya kuadhimisha upanzi wa miti kote nchini, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki alikuwa katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya. Kindiki akikita kambi kaunti ya Garissa, eneo ambalo limekuwa likishuhudia utovu wa usalama mara kwa mara. Hapa Kindiki akiweka swala la usalama kipaumbele, ikiwa ni siku ambayo ilitengwa kupanda miti kote nchini ili kukabili makali ya mabadiliko ya tabia nchi. Waziri Kindiki amedokeza kuwa serikali imeorodhesha mabadiliko ya tabia nchi kuwa mojawapo ya tishio kuu la usalama. Vile tunalichukulia hili jambo la climate change ama mabadiliko ya hali ya anga ama tabia nchi, tunaichukua kama tisho kubwa la usalama wa taifa, kwa sababu wakati ukame unakuja ndio unaona mzozano baina ya wafugaji na wakulima, kwa sababu wafugaji wanatafuta lishe ya mifugo, wakulima nao wanatafuta chakula, na hapo ndio hiyo mwingiliano ndio unaleta mizozo. Kulingana na Kindiki ni kuwa madhara yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi husababisha hali kama vile ukame na uhaba wa chakula ambazo zimekuwa zikipelekea mizozo kwenye jamii, haswa za wafugaji, na kisha maafa ya mashambulizi. Kwa hivyo we consider climate change
as a serious threat to our national security, and we have defined climate change as one of the 5 major security threats facing our country today. Kwenye taarifa yake tarehe 8 mwezi Novemba mwaka huu, Kindiki aliorodhesha ugaidi, wizi wa mifugo, tamaduni, siasa na dini potovu pamoja na uuzaji, utumizi wa pombe haramu na madawa ya kulevya kama masuala kuu yanayotishia usalama. Jumatatu ya leo, Kindiki akiongoza upanzi wa miti 8,000 kaunti ya Garissa kwenye lengo la serikali kuafikia 10% ya uwepo wa miti kote nchini kabla ya mwaka 2030. We have directed our chiefs and our assistant chiefs under the supervision of their superiors to make sure that they inculcate the culture of tree planting, tree growing, so that we can save our country from the ravages of climate change, including drought and floods. Ndani ya miaka 10 serikali inapania kupanda miti bilioni 15 ikiwa njia mojawapo ya kujaribu kustahimili makali yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Chris Sambu, Kirk Machweo. Mtazamaji, tukishikilia uzi huo wa utunzi wa mazingira, ni kwamba Rais William Ruto amehimiza mataifa kutotumia mifuko ya plastiki na kutumia njia mbadala ili kumaliza machafuko ama uchafuzi unaosababishwa na utumizi wa mifuko hiyo. Aidha, Ruto amewarai watengenezaji wa mifuko ya plastiki kuzingatia kanuni za kutumia tena wanapounda bidhaa hizo ili kupunguza madhara ya plastiki kwenye mazingira yanayohatarisha afya ya binadamu. Mwanahabari wetu Kelvin Mshiri anaripoti kuwa Rais William Ruto alisisitiza hayo akiwa katika ofisi ya Umoja wa Mataifa iliyoko eneo la Gigiri, kaunti ya Nairobi, kwenye awamu ya 3 ya mkutano wa kamati ya mazungumzo ya serikali kuu ya kujadili njia za kumaliza uchafuzi wa plastiki. Akizungumza katika mkutano wa awamu ya 3 wa kujadili njia za kukomesha uchafuzi wa plastiki ulioandaliwa kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa eneo la Gigiri, kaunti ya Nairobi, Rais William Ruto amesema kuwa kuna haja ya kuzingatia njia mbadala kama vile utumizi wa bidhaa zisizo za plastiki ili kumaliza mchafuko wa mazingira unaohatarisha afya ya binadamu. The threat of plastics to our planet, our health and our future is of such magnitude that it requires all of us, and I mean all of us, the global south and the global north, to develop and execute a global instrument that will help us to neutralize the threat of plastic pollution in our world. Aidha, Ruto amehimiza viongozi wa mataifa duniani kuiga mfano wake wa kupiga marufuku utumizi wa mifuko ya plastiki na kusema kuwa ni njia mojawapo ya kumaliza uchafuzi wa plastiki. We call upon producers and innovators to rethink plastic products and packaging to reflect the principles of reuse, refill, repair and repurpose, for exploring alternative options such as non-plastic substitutes, alternative plastics and plastic products that do not have negative environmental, health and social impacts. Kadhalika, Ruto ameashiria hofu ya kuongezeka kwa asilimia ya uchafuzi wa plastiki na kunukuu zaidi ya tani milioni 400 ya taka za plastiki zinazotupwa duniani na kukiri kuwa zaidi ya tani milioni 23 ya taka hizo zinatupwa mitoni, ziwani na katika bahari. Vile Ruto amesema kuwa asilimia 10 peke yake ndiyo inatumika tena. Ambition for the zero draft is a welcome signal that the world is one step closer to ending plastic pollution, one of the biggest contributors to the triple planetary crisis. Mkurugenzi mtendaji wa mpango wa mazingira ya Umoja wa Mataifa, Inga Anderson, amesema kuwa kuna haja ya kutafiti njia kamili ya kukabiliana na tatizo la matumizi ya plastiki. Africa is a continent of natural resources that can be used for planet-friendly alternatives and substitutes to plastic. Mwenyekiti wa mpango wa mazingira ya Umoja wa Mataifa, Meza Kudra, akisema kuwa uwajibikaji wa pamoja ni suluhisho mbadala wa matumizi ya mifuko ya plastiki. Nikiripotia runinga ya Kirk, jina langu ni Kelvin Mushiri.
Na kumeshuhudiwa msongamano mkubwa wa magari katika barabara ya Nakuru kuelekea Eldoret baada ya lori la mafuta kuanguka katika eneo la Nyanja, huko lori lililokuwa likisafisha mafuta hayo likibingiria. Halikadhalika, inaarifiwa kwa ajali hizo zilitokana na utelezi wa barabara hiyo kutokana na mvua iliyokuwa ikinya maeneo hayo. Punde baada ya visa hivyo vya ajali, maafisa wa kitengo cha kuzima moto walijitokeza kusafisha barabara ili kuepuka ajali kutokana na hatari za uwezekano wa mafuta hayo kuwaka moto na kusababisha maafa zaidi. Hakuna yeyote aliyeripotiwa kujeruhiwa katika visa vyote viwili vilivyotokea adhuhuri ya leo. Na kinara wa upinzani Raila Odinga ameendelea kumkashifu Rais William Ruto kutokana na hatua ya kuwatoza Wakenya ushuru kupita kiasi. Kulingana na Odinga, Ruto amekiuka sheria, vile ahadi alizozitoa kwa Wakenya wakati wa kampeni. Akizungumza katika kaunti ya Homa Bay alikozindua mradi wa maji akiandamana na gavana wa kaunti hiyo miongoni mwa viongozi wengine, Odinga amemtaka Rais Ruto kukoma kuwatoza Wakenya ushuru, akisema kwa tayari hali ya uchumi inawalemea Wakenya haswa na wale wa viwango vya chini. Kenyan born in our country, irrespective of his or her social status, will have equal opportunity to realize his national potential. Every child born in our country should have a right to food, right to shelter, right to education, and right to quality health, and right to employment. We want to show that it can be done. We know how to organize an economy. We know how to organize and run a growing economy that will be able to offer employment for all the youth of our country. You cannot build an economy through taxation. You cannot build an economy through over-taxation of the poor. That's how not to do it. To stimulate a stagnating economy, to stimulate an economy that is under recession, you need to put money in the people's pockets. You need to introduce programs like Kazi Mtaani, Kazi kwa vijana, so that money is put in the pocket of the youth. Mbali na hayo ni kwamba mbunge wa Garissa mjini Kirk Mohamed amemrai Rais William Ruto kutolegeza mwelekeo wake wa kuimarisha hali ya uchumi nchini. Hii ni baada ya lawama za baadhi ya Wakenya wanaoilaumu serikali yake kwa kutoza ushuru kupita kiasi, huku gharama ya maisha ikiwa juu zaidi. Huyo hapa Val Washira na taarifa hiyo kwa undani. Mbunge wa Garissa mjini Kirk Mohamed amemtaka Rais William Ruto kutolegeza mwelekeo wake katika ajenda yake ya kuimarisha uchumi wa nchi. Akizungumza katika kituo cha mafunzo kwa wakulima cha Garissa wakati wa mkutano wa uhamasishaji wa UDM kabla ya uchaguzi wa kitaifa ambao umepangwa kufanyika tarehe 9 Disemba, Kirk amesema kwamba Wakenya ni lazima wajue kuwa kupandishwa kwa ushuru ndio njia pekee ya uchumi wa nchi kufufuliwa. So what is happening, there are only two ways you can raise to finance those budgets. Either you borrow or you collect taxes from the people. I don't think watu ya Kenya walikuwa na expect Ruto atoe pesa kwa mfuko yake, apeane ajenge manyumba ama apeane free education. They knew that for them to get all these services the government is talking about, security is another thing. We have a challenge in security. We need more money to finance that sector. So
tukaongea hustlers fund, they need money to finance that. So the two ways, you either collect taxes or you borrow. One, if you borrow, you have to pay. So how do you pay again? You collect taxes from the people. With interest again. Tumeelewana? So tukasema we have to raise our own taxes. Deko ambaye alichukua nafasi ya waziri wa ulinzi Aden Duale kama mbunge amekashifu utawala wa rais wa zamani Uhuru Kenyatta akidai kuwa ndio ulichangia nchi kuwa na deni kubwa. Hii ni baada ya baadhi ya Wakenya wakiwemo Baraza la Maaskofu Katoliki kutuhumu serikali kwa kutoza ushuru kupita kiasi wakati ambapo gharama ya maisha iko juu zaidi. When we came to this government, the previous government had borrowed to the tune of 9.8 trillion, and our ceiling was 10 trillion. So tumebakisha nini? 200 billion ndo finance. So it's not going to be possible. Na hiyo pesa ambayo 9.8 trillion Ruto has to pay. The government of William Ruto has to pay. Si ati Uhuru ndo atakwenda kulipa, ni government hii italipa. So the government must collect taxes. Unajua hakuna haja kudanganyana na kuwa populist. The reality of life is we have to pay as Kenyans. And again, nyinyi muniambie taxes ambayo Kenya iliongeza ni gani? Ni 8% of fuel levy, which was supposed to be added in the last government. Aidha, mbunge huyo alitumia fursa hiyo kuvitaka vyama vidogo vilivyoungana na UDA kufutiliwa mbali, huku akitaja kuwa nchi inaweza tu kuunganishwa chini ya vyama viwili vya kisiasa. The country, we want to unify it as under one political party. No regional parties, no tribal parties, not community parties. We want to have very strong democratic structures of political parties, and that's why we're doing the elections. We want to have strong structures, political parties. Political parties are the ones who are supposed to rule or govern a country. Not village parties, not community parties, not tribal parties. So we're asking not only UDM, all of them, ambayo wako small parties, will join the mainstream political movement. Wakati huo huo, meneja wa chama cha UDA kanda ya Kaskazini Mashariki Idol Mohamed amewahakikishia wafuasi wa chama hicho na wale watakaoshiriki uchaguzi kuwa utakuwa wa uhuru na wa haki, akisema kuwa zoezi hilo litafanyika kidijitali ili kupunguza uwezekano wa udanganyifu. Hiyo kura haitakuwa na wizi hata kidogo, na itakuwa digital. Hakuna mambo ya makaratasi, hakuna mambo ya ballot box, hakuna mambo ya kukutana kwa ballot box. Itakuwa mambo ya digital na tutamaliza, na hakuna mtu ambaye anaweza iba kura. Hiyo ni ujumbe kwa wananchi. Hii chama, rais ambaye ni party leader amesema hii chama ni ya kila mtu. Nikiripotia Kirk Machweo, jina langu ni Valwashira. Na bunge linatarajiwa kubuni sheria mpya itakayotumia ama itakayotoa utaratibu mpya wa elimu haswa kuhusu utekelezaji wa mtaala wa CBC. Katibu mkuu katika Wizara ya Elimu Daktari Belio Kipsang amebaini kuwa Wizara ya Elimu inatayarisha ratiba mabadiliko ya baadhi ya sheria za elimu ili kutekeleza mapendekezo ya jopo kazi la elimu. Baadhi ya sheria zinazohitajika kubadilishwa ni kuhusiana na mfumo ufadhili wa elimu ya vyuo vikuu na ujenzi wa madarasa ya sekondari awali katika shule za msingi. Kipsang alikuwa akizungumza alipofanya ukaguzi wa mtihani wa KCSE katika kaunti ya Kisumu. We are through the sessional paper. There will be a number of legislations that will be amended. There may be one or two new ones so that it can assist us in implementing the presidential working party. The only thing I would want to affirm is that the junior school is domiciled in our current primary schools. And we shall continue to consolidate them. We are putting in some resources together with the CDF to ensure that we have adequate classrooms in grade 9 in 2025 in our current primary schools where junior school is domiciled. We are also working with CDF and other partners to ensure that we have integrated resource centers which will be useful for us in our sciences. Na baraza la mtihani nchini NEC limewaonya watahiniwa wa kidato cha 4 kuhusu karatasi bandia za mtihani wa KCSE zinazosambazwa mtandaoni. Afisa mkuu
wa Basinek, Daktari David Njegere, amesema kwamba wanaosambaza karatasi hizo wana nia ya kuwalaghai wazazi na wanafunzi. Njegere amesema kwamba licha hayo mitihani inayoendelea vema, akiongeza kuwa watahiniwa kutoka maeneo yanayokumbana na mvua nyingi watafanya mitihani yao bila tatizo, kwani serikali imeweka mikakati kabambe. Those social media platforms, what they're having there is fake papers. What they do, as the PS explained last week, like now the first paper will start at 8. So some of those social media fellows, they will collude with somebody somewhere, and they will look for an image of that paper which is being done. They will try to share it on Telegram. Fortunately, we are working with the Ministry of ICT and all those cases have been neutered. So there is no effect even on social media. Na mtazamaji, hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, na yale ambayo nilikuwa nimeyagema nimeyanywa nimeyakamilisha. Mtazamaji, ndo kufikia hapo nafunga mikatala ya Kirk Machweo. Atakaporudia Mwenyezi Mungu, tungana tena siku ya Jumatano katika taarifa nyingine, mtazamaji, ndani ya runinga ya Kirk. Nikutakia usiku mtulivu, usiku na bugdha mbu, hasa msimu huu ambapo mvua ni nyingi kweli kweli. Kuwa makini unapokuwa barabarani, unapokuwa unavuka mito ama vijito. Mungu awe nawe. Usiku mwanana. Kwa heri. Naitwa Vincent Kerosi.